Good. So everybody can hear me and we can start. Yeah. Well, dear students and esteemed colleagues, Шановні колеги та студенти, the present situation gives you a lot to think about, and this COVID-19 pandemic. Oh, sorry. Ich rufe später zurück. Sorry about that. Okay, now we'll stay undisturbed, I hope. While this COVID-19 pandemic has taught us the value of instruments that many of us would have regarded with skepticism in the past. Пандемія COVID-19 навчила нас цінувати ті інструменти, до яких у минулому ми могли ставитися з скептицизмом. Zoom and other comparable applications have meanwhile become prime medias of communication. Zoom та інші схожі додатки стали для нас зараз початковими і основними медіа для комунікації. And now doing any kind of interperson work without these tools has become very hard to imagine. І зараз будь-яка робота, яка виконується віч-навіч, без цих додатків була б неможливою. Just as much as most of us would not have expected them to become as dominant as they are in our daily lives. І ніхто з нас не міг очікувати, що ці додатки стануть домінантними в нашому щоденному житті. But that I should be given the chance to speak to you directly, hoping that there will not be a blackout caused by the orcs, gives me much pleasure. І те, що зараз у мене є шанс спілкуватися з вами напряму, я сподіваюся, що ця зустріч не буде перервана відключенням електроенергії, які спричинені орками. Це дуже мене тішить. Definitely far more pleasure than my usual, often very tedious conversations with colleagues in Berlin, Brussels, London or Paris. Набагато більше задоволення це мені приносить, ніж мої часті монотонні розмови з Цюрихом, Брюсселем, Берліном чи Парижем. For this, I sincerely offer my thanks to the organizers of this conference. За це я щиро дякую організаторам цієї конференції. It is very regrettable to me that I cannot do so in person because I so very much love traveling in Ukraine. Мені дуже шкода, що я не зможу зробити це віч-навіч, поспілкуватися з вами, але, можливо, в мене ще буде шанс, коли я зможу відвідати ваше красиве місто. Kyiv has become one of my favorite cities. And that even so, when I was welcomed on the 10th of October of last year, with the kind of firework one can easily do without. Ваше місто – одне з моїх улюблених міст зараз, і востаннє я тут був у жовтні минулого року, і мене тут дуже добре прийняли. At the same time, I was very impressed by, and also proud, of the way that the people in Kyiv dealt with the situation. І водночас з тим я був дуже захоплений і вражений тим, як Київ зміг боротися з теперішньою проблемою. It is rare to see somebody conserving his cool when bombs are falling from the sky. Дуже рідко можна побачити когось з холодним розумом, коли бомби буквально падають з неба. Bravery. Bravery has always been one of the core strengths of the Ukrainian people. It's a quality. It's okay. Хоробрість завжди була одною з основних якостей українського народу. A quality that has not been lost over the centuries, it seems. Це якість, яку українці не згубили впродовж століття. It would probably come as a surprise to many, or most, especially since I'm speaking to you in English,
but I do identify with Ukraine. Можливо, це декого з вас здивує, особливо через те, що я спілкуюся зараз з вами англійською, але я ідентифікую себе як українець. To me, this is the homeland of my family. And if I say that I feel obligated by my family tradition to do what I can for Ukraine, it is an obligation that I'm very happy to fulfill to the best of my modest abilities. Для мене Україна – це батьківщина моїх предків. І я зараз виконую свій обов'язок перед сімейною традицією і допомагаю Україні настільки, наскільки це дозволяють мені мої скромні можливості. The terrible brutality of the Russian imperialists confronts all Europeans, whether they want to hear it or not, with a new kind of normality that we all thought was relegated to history. Жахлива брутальність російського імперіалізму зараз зазіхає на Європу, на європейців, і незалежно від того, чи вони хочуть це визнавати, чи не хочуть, але ця нормальність, яку ми вважали, те, що ми вважали нормальним, зараз залишилось тільки в історії. And great thanks to the translator at the moment, because I know enough Ukrainian to hear that she does it perfectly. Thank you, it's an honor to me. Це була подяка мені. In this, I believe that, well, go back to the text. In this, I believe that comparing Vladimir Putin's behavior with Adolf Hitler's is absolutely justified. Зважаючи на це, я вважаю, що порівняння Володимира Путіна з Адольфом Гітлером досить коректне. But at the same time, we can take consolation from the fact that Putin's Russia is not nearly as well organized and that his troops are not nearly as loyal and were by far less well trained, equipped and prepared for this war of invasion. Але в той самий час ми можемо себе втішити тим фактом, що путінська Росія була навіть не близько такою організованою і готовою до цієї війни, і їхні загони, їхні воєнні частини не були настільки готовими і настільки лояльними своєму командуванню, як, наприклад, українці. Some of you may find surprising if I quote Herodotus and his axiomatic saying that the war is the father of all things. Можливо, декого з вас здивує, що я хочу процитувати Геродота, який сказав приблизно таке, що війна – це батько усього. Yes, as revolting as this may sound, war has often been a time of catharsis and of reorientation. Especially, no, you can go on. Especially for the countries that became victims of the aggression of their neighbors. І наскільки б революційно це не звучало, але війна часто була точкою катарзису або ж реорієнтації, особливо для країн, які ставали жертвами агресії їхніх сусідів. Since 1241, when the Kievan Rus was effectively destroyed by the storm of the Great Horde, Ukraine has found herself being divided again and again and again by foreign powers. Починаючи з 1241 року, коли Київська Русь була дотла зруйнована навалою Золотої Орди, Україна ще відтоді завжди була поділена знову і знову якимись іноземними силами. Be it Lithuanian or Polish or subsequently Russian and even Austrian rulers who laid claim to the breadbasket of Europe, Ukraine never had a chance to recover. Литовці і поляки, а потім і росіяни та навіть австрійці, їхні лідери завжди хотіли загарбати житницю Європи. From 1241 to 1991, we see a multiple repetition of the divided emperor to divide and rule. З 1241 по 1991
Ми уже неодноразово бачили таку політику, яка з французької перекладається як поділити та керувати. And it is multiple because it was not a single foreign power dividing Ukrainians and also setting them against one another, but several foreign powers at once, all of which were Неодноразово, тому що не одна сила іноземна ділила українців і налаштовувала їх одне проти одного, а одразу кілька з них. All of which were pursuing this one goal, which was to prevent Ukrainians from coming together, preventing from uniting again. Це все мало на меті одне – заставити українців бути налаштованими одне проти одного, заставити їх не об'єднуватися і унеможливити об'єднання їхніх сил, щоб захищати їхню домівку. Forcibly keeping them from unifying, keeping them unable to gather their forces and defend their homeland. Це унеможливлювало їх від об'єднання, і вони таким чином не могли захищати свою територію. If you look at the time frame, we're speaking of nearly 30 generations in which Ukrainians have been brutally suppressed, and Ukraine was reduced to the status of a province instead of becoming what she should and would have been otherwise, a Central European power of importance. Якщо розглянути це з хронологічної точки зору, то майже 30 поколінь поспіль українці були брутально придушеними, і Україна була опущена до статусу провінції замість того, щоб ставати і розвиватися як одна із найсильніших центральноєвропейських країн з найбільшою важливістю в Європі. Dear students, it is upon your generation that the chance of reclaiming your history falls. The culture of your ancestors, and with it, the future of your children, that for most of you have not even been born yet. Дорогі студенти, це ваш обов'язок вашого покоління здобути назад вашу історію, культуру ваших предків, а також зробити майбутнє ваших дітей, в більшості з яких вони ще навіть не народилися. It is your generation that embodies Ukraine's future. And this is both a terrible burden and also a unique privilege. Ваше покоління буде втілювати українське майбутнє. І це водночас як величезний тягар, але також це унікальна привілегія. And I wish you wisdom and patience in this. But I also truly believe that this is the beginning of a completely different era in which Ukraine is not just being recreated by her citizens, but is going to take the place that she deserves in the European context. Я бажаю вам розуму та терпіння у цьому. Та я також щиро вірю, що це початок зовсім нової ери, в якій Україна буде збудована і відновлена своїми жителями, своїми громадянами, і вона займе своє почесне місце у Європі. Today, as never since 1241, Ukrainians of all creeds and all ethnic backgrounds are standing together. When 3/4 of Ukrainian voters decided to vote for the presidential candidate Volodymyr Zelensky, it sent a message to the world. Зараз, як ніколи, починаючи з 1241 року, українці і все інше етнічне населення України зійшлося разом в одній думці. Коли 3/4 населення України проголосувало за президентського кандидата Володимира Зеленського, вони цим самим послали меседж усьому світу. The way that an Israeli colleague said it to me jokingly, slightly jokingly, he said that there seem to be only two countries in the world where a Jew can become president: Israel and Ukraine.
Одного разу жартома мій колега говорив зі мною і сказав, що схожий приклад є тільки у двох країнах, і Україна одна з них. The impact that this election had on the image of Ukraine in Europe was tremendous, and it majorly contributed to overturning the pictures of the past. Те, як Україна позиціонувала себе у всьому світу, це вже змінилося. This moment, the Ukrainian people gave the world much food for thought. Таким чином, українці дали європейцям і всьому світу хліб для роздумів. Ukraine has a long tradition of generosity, tolerance, and hospitality. In all centuries, Україна має довгу традицію щедрості, толерантності та гостеприємності. In all centuries, travelers from foreign countries could expect to be treated with decency and to be received with friendliness by their hosts. This is a recurring description that you find in many reports by individuals traveling through this country. Всі століття, всі часи, подорожуючи з інших країн, які приїжджали через Україну, вони могли розраховувати на те, що до них тут поставляться з гідністю та з дружністю від людей, які відповідно їх приймали. І цей опис повторювався неодноразово в багатьох звітах різних людей, які подорожували через Україну. And these are values that make a nation strong, or at least contribute to make us strong or staying strong. І це саме ті цінності, які роблять націю сильною, або хоча б роблять свій внесок в те, щоб нація ставала сильнішою. In 1918, a distant relative of mine, which was, I assume, one of the central focuses of your conference, Pavlo Skoropadski, managed to re-establish the Hetmanate as a political system. У 1918 році мій далекий родич, що, я думаю, стало центральною частиною організації цієї конференції, Павло Петрович Скоропадський намагався відновити гетьманат. It is both from my discussions with his daughter Olena Skoropadska, as well as from Skoropadski's own writings, that I could see what the hetman truly thought. Я з моїх дискусій і розмов з його донькою Оленою Скоропадською, та й також з записів, які залишив по собі Павло Скоропадський, ми можемо знати те, яким насправді був гетьман. Skoropadski was a visionary trying to establish a completely different alternative to Moscow on the territory of the former Russian Empire. Скоропадський був далекоглядним лідером, який намагався вибудувати щось абсолютно інше від Москви, і це все відбувалося на території колишньої Російської імперії. Skoropadski was a conservative, a very conservative mind, and he was very much led by his Christian faith, but also by his tolerance in religious questions, ethnic questions, and he was genuinely interested in protecting the rights of small Ukrainian peasants, as well as of the richer landowning farmers. Скоропадський був консервативним, навіть дуже консервативним, і в багатьох його рішеннях він ішов за своєю християнською вірою. Але попри це він залишався досить толерантним у релігійних питаннях, і він також був абсолютно зацікавлений у тому, щоб надати права не тільки багатим землевласникам, а також звичайному українському простолі. And one point of note, you do not have to be religious or have faith in a supreme being to understand that the core values of Christianity
as Jesus teaches us in the Evangelium of St. John, are simply how-to for establishing a civilized society in Europe. Не потрібно бути християнином чи вірити взагалі в будь-яку вищу істоту, щоб зрозуміти, що християнство плекає ті цінності, яких вчить нас Ісус, ті цінності достатні для побудови толерантної країни. Europe before Christianity was defined by the brutal, scrupulous, and often sadistic behavior of the elites of antique Rome. Наприклад, Європа перед тим, як здобула християнство, вона була досить брутальною і жорстокою. Or by the boundless cruelty of the Germanic tribes and the ruthlessness of the Celts, who did not have much respect for human dignity or lives either. Згадати тільки про брутальність та жорстокість германських племен, та також жорстокість, безвідповідальність королів, які взагалі не мали жодної поваги до честі людей. And it is very sad that Skoropadsky eventually fell out with his friend and best advisor, the philosopher Vyacheslav Lipinski. І це дуже насправді сумно, що в свій час Скоропадський розійшовся у поглядах з його другом та правою рукою В'ячеславом Липинським. Two truly great and admirable men were united in a very constructive friendship that was in all ways of great value to Ukraine. Об'єднання з двох людей, яких варто поважати, було дуже сильним об'єднанням і ефективним об'єднанням для України. In Lipinski's writings you will find the same very conservative spirit and the same tolerance and acceptance towards national minorities as Skoropadsky himself showed in the short period of his reign. У записах, які залишив Липинський, ми можемо знову ж таки знайти дуже навіть консервативний дух, але попри це, так само як і в Скоропадського, толерантність щодо національних меншин, яку Скоропадський проявляв впродовж свого недовгого керування. In particular, I found Lipinski's definition of what makes a Ukrainian very impressive. Наприклад, дуже вражаюче формулювання Липинського про те, що, на його думку, робить українців саме українцями. As it was a very modern characterization of nationhood, even more progressive than the French equivalent that was created after the French Revolution. Його опис був дуже прогресивним стосовно українців, навіть більш прогресивним, ніж результат французької революції свого часу. Anyone respecting the laws of Ukraine, the constitution of Ukraine and its culture, traditions of this country, and who wants to be a part of the nation, should be given a chance to prove his worth. Будь-хто, хто поважає закон України, Конституцію України, йому має надатися шанс показати, що він гідний цієї країни. As you may have noticed, I'm rather persistent on the topic of tolerance as a Ukrainian historical tradition. Я думаю, ви помітили, що я досить наполегливий щодо теми толерантності в українській історичній традиції. But I believe that history proved me right. And tolerance has always been a quality that has given strength to the Ukrainian nation. І мої думки доводяться історією. Толерантність завжди була однією з якостей, притаманною українцям, яка надавала сили нашій нації. When the Zaporizhian Cossacks integrated the last remnants of the Bohemian Hussite movement, it was to their mutual benefit.
Коли запорізькі козаки воз'єдналися з рештками сил гусицького, чеського гусицького руху, це стало їхньою взаємною перевагою. One of the principal fighting tactics of the Cossacks up to and into the 17th century was the tabir. Одна із найвідоміших бойових технік козаків, яка зародилася в 17 столітті, була табір. Tabir. Табір. Thank you. And this is simply an adaptation of the Hussite tabor, which was the way that the Hussite troops met the troops of the Catholic emperor. Але це була техніка, з якою гусити зустрічали війська католицьких імперій. And the same holds true for German settlers long before Catherine or long before Peter. It's Ukraine is always, or particularly the Cossack tradition, has always received newcomers with open arms. The same holds true for the dealing of Ukrainians with the Crimean Tatar nation. І це ще раз доводить історичну тяглість України ще до Катерини чи до Петра І, і їхні взаємозв'язки з різними народами, як, наприклад, кримськими татарами. It is not just that the members of the house Kochu Bey, or Bey Kochu, or of the house Sulima helped bolster the Hetmanate. Мова не тільки про те, що племена домівки, роди Бея Кочуби та Сулими підтримували, підсилювали гетьманат. It is also the numberless cultural contributions that the Crimean Tatars gave to Ukraine. Be it the art of riding horses, which was actually nearly unknown in Ukraine before 1648, or vast improvements also in cooking or the fabrication of music instruments. Мова також про те, що кримсько-татарська культура принесла до України, починаючи з різноманітних технік верхової їзди, які тут були невідомі до 1648 року, а також широких неймовірних покращень у готуванні, кулінарії, або також створенні музичних інструментів. Dear students, please learn from the examples of our common ancestors. Integrate ideas and processes from abroad that will be valuable to you and this marvelous country. Дорогі студенти, будь ласка, навчайтеся з прикладу наших спільних предків, а також привносьте ідеї і процеси з-за кордону, які були б корисними для вас та вашої неймовірної країни. But also discard and refuse those things that are not of value. Але також відкидайте ті речі, які не будуть корисними. Because not every fashion that comes from Europe or the US, or especially Russia, is something that needs to be integrated. Тому що не всі погляди, начебто стильних штатів, або тим більше Росії, мають бути привнесені в Україну. But most of all, learn to differentiate between the two, how to see which thing is of value and which is definitely not. Але перш за все навчіться диференціювати те, що корисне, і те, що ні. So don't absorb everything that comes from abroad just because it is foreign and seems to be a bit more shiny or a bit more modern than those things you already have. Тому не абсорбуйте, не всмоктуйте все, що йде до вас з-за кордону, наскільки б стильним чи яскравим вам не здавалося. There are things that weigh heavily on Ukraine's progress on the way into the European Union.
Ці речі corruption стають на заваді українського просування, українського розвитку, а також шляху України до Європейського Союзу. Corruption is probably the worst, but I believe it can be fought. Корупція – це, мабуть, найгірше. Але я вірю, що навіть таке може бути подолане. And even if this may sound a bit outdated, I believe that values, establishing a common moral and ethical compass for the citizens of Ukraine, will be necessary and beneficial and anyway unavoidable. І нехай це звучить трохи застаріло, але я вважаю, що цінності, які встановлюють спільний загальний бойовий дух, а також етичний компас для громадян України, має бути необхідним, а також принесе багато користі і допоможе уникнути того, що не можна уникнути. You will also find that corruption is universal. There is corruption in Austria and in Italy, France and Germany and the Scandinavian countries, just about everywhere. It is just that these countries have developed mechanisms to constrain and contain this problem. Ви також, мабуть, знаєте, що корупція – проблема універсальна. Мабуть, не є менше корупції, ніж в Україні, в таких країнах, як Австрія, чи Італія, чи Франція, чи Німеччина, наприклад. Але ці країни розробили механізми, які допомагають використовувати та втримувати цю проблему. And first of those mechanisms is the fact that just about everyone is aware how damaging to society corruption can be and usually is. І один з механізмів, про який ви вже, мабуть, чули, це те, що з корупцією потрібно змиритися. Вона була і є. Coming back to values, or society and values, I would like to conclude with the Aristotelian model that was also the basis for the Hetmanate. A strong monarch, directly responsible to the aristocracy, which in turn has to answer to the people. Повертаючись до цінностей, я б хотів підсумувати цю розмову аристотельською моделлю, яка також була базовою моделлю для гетьманату. Сильний монарх, пряма відповідальність аристократії, яка буде відповідати, яка буде взаємодіяти з народом. For Aristoteles, these three concepts were not contradictory, but necessarily interdependent. Для послідовувачів, пошановувачів Аристотеля, ці три концепти були не просто обов'язковими, а взагалі вони від них залежали. One could even describe it as a circle in which the people control the monarch controls the aristocracy does what it can to control the people, which again, in turn, controls the aristocracy and in turn controls the monarch. Complete interdependence. Це описує коло взаємодії між трьома сторонами. Монархія контролює аристократів, аристократія контролює монархів, аристократія робить все можливе, щоб контролювати людей, і люди відповідь контролюють аристократів. And the monarch. І також короля. So to him it was the imbalance of these three aspects that would destabilize them. Отже, для для Аристотеля дисбаланс цих трьох аспектів означало повну дестабілізацію. Monarchy would degenerate into tyrannies, aristocracy would transform into oligarchy, and democracy would deteriorate into ochlocracy. В такому випадку монархія перетвориться на тиранію, аристократія перетвориться на олігархію, а демократія погіршиться до стану охлократії.
and the latter meaning the rule of the worst, the rule of the people in the worst imaginable way. І останнє означає владу найгірших людей. There again, you have a system that is based primarily upon mutual respect and adherence to a binding code of conduct. Знову ж таки, ця система початково базується на взаємній повазі, на взаємоповазі та також того, що люди мають дослухатися до коду, який пов'язує до кодексу поведінки. Decency is a word that has become terribly old-fashioned in nearly all Western countries. Гідність – це поняття, яке стало застарілим у майже всіх європейських країнах. But it's one of the qualities that glue a national body together. Or not. Але це одна із рис, яка об'єднує цілу країну. Other words that seem to have lost their meaning are loyalty or responsibility. Інші слова, які, здавалось би, втратили своє значення, це лояльність та відповідальність. Many, if not most, politicians seem to fear the last concept like the devil fears holy water. Більшість, якщо не всі, політики, здається, бояться останнього концепту, як диявол боїться святої води. I believe this is our main common objective. Reclaim typical values typical for Ukraine, reclaim them for society, those things that have come to be forgotten through 70 years of Soviet rule and 200 years of Tsarist rule, and to reclaim that which has been forgotten or is fading from our memory. І я вважаю, що наша головна і спільна ціль – це повернути цінності в соціум, який був під контролем, 70 років під контролем радянським контролем, а також століттями під контролем царизму. І ці цінності, які вже забулися, або зараз потроху тікають з нашої пам'яті. Ukraine does not need to be made great again. Ukraine is great. It just needs to be reminded of that. Україна не повинна ставати великою знову. Україна вже велика, Україні просто потрібно про це нагадати. Dear friends, thank you for your patience, and I conclude my presentation. Thank you. Дорогі друзі, дякую за вашу терплячість і дякую за те, що послухали мене. Пані та панове, містер Грегор, сьогодні ви і ми також мали можливість послухати такий історичний екскурс голови роду Розумовських, останнього гетьманського нащадка, який робить великий внесок в інформаційну боротьбу нас як нації, нас як держави проти агресії Росії, яка вже перманентно триває більше 200 років. Ми переживаємо, напевно, кульмінаційний етап боротьби за свою незалежність, в першу чергу за право бути нацією, за те, щоб жити, творити, бути українцями і говорити українською. Граф Грегор von Wigstein, Грегор Розумовський, такий зробив сьогодні головні віхи, наголосив на тих етапах, на тих акцентах, які мають зараз виконати пріоритеті, які мають рухати нас як націю, як велику націю. Досить такі потрібні, важливі слова, що нам не потрібно ставати великими, ми вже великі. Нам треба про це нагадати. Я вважаю, я думаю, що, напевно, кожен з вас, як українець, вважає, що ми маємо остаточно самоствердитися і стати, скажімо так, не тільки воротами Європи, цивілізованого світу, демократичного світу, не тільки тою брамою, яка закриє цивілізований світ від Оркостану, таке
сленгове слово, так, але направду воно, напевно, найкраще відображає сутність, східну азійську сутність Росії, яка чомусь називає себе слов'янами. Ну, для мене це дивно, що вони такими не є. Загарбавши частину Європи, не можна стати частиною Європи. Ну, власне, це не чийсь крилатий вислів, то я щойно придумав, я не хвалюся, але напевно воно так є. Це намагалася зробити Росія протягом останніх декілька сот років, назватися частиною Європи, вкравши частину Європи. От, здається, якесь таке собі порівняння, але направду зараз Росія цим і займається. Вона намагається вкрасти ще більшу частину Європи, щоб назвати себе головною в Європі, мати якийсь там вирішальний вплив в Азії. Але ми, українці, є головною перепоною на тому шляху не тільки зараз, не тільки в 20 столітті, маю на увазі період національно-визвольних змагань після Другої світової війни, маю на увазі період національно-визвольних змагань і утвердження, спроби утвердження української держави з 17 по 20 рік, так, якщо рахувати формальні документи, міжнародні і законодавчі, які були. Останній міжнародний документ – це договір Симона Петлюри із Пілсудським, так, з поляками про відвоювання України з рук уже радянської Росії. Так? Росія була різною, вона була монархічною, вона була радянською, вона навіть намагалася бути демократичною. Але суть Росії від того не змінювалась. Так? Вона продовжує бути Росією, вона продовжує бути загарбником. Тому наша сьогоднішня студентська конференція, яка є однозначно і одночасно таким відправною точкою заснування нашого такого історичного гуртка, історичного студентського товариства, присвячена вона 105-й річниці відновлення Гетьманату. Відновлення Гетьманату, я нагадую, це події, які призвели до приходу до влади Гетьмана Павла Скоропадського. І, напевно, вам, як майбутньому України, вам, як людям, які будуть творити наше майбутнє, вам, як людям, які розуміють свою візію, свою місію як українців, як патріотів, як людей, які мають український світогляд, як людей, які будуть відповідувати все українське, так? Напевно, сьогодні випадає місія творити наше історичне майбутнє, наше історичне минуле. Тому що той народ, та нація, яка не знає свого минулого, фактично не має візії на майбутнє. Так? Бо, напевно, новинкою не буде те, що я скажу у вислові, які вже є в усіх соцмережах, но так, що хто не знає свого минулого, тому відправляє граф. Ну, така іронія, але воно справді так і є. Тому сьогодні ми робимо дуже важливий крок, і особливо приємно, що на цій нашій студентській такій і викладацькій водночас конференції, присвяченій 105-й річниці відновлення Гетьманату, ми засновуємо наше студентське історичне товариство, наш студентський історичний гурток. Тому такий маленький вступ. Я вітаю всіх, хто сьогодні тут. Я б хотів, щоб підняли руку ті, хто вже зголосився бути членом нашої історичної. Вище не бійся, то не зам. Прекрасно. Буде ще більше. Буде ще більше. Будь ласка, питання до пана Грегора, якщо є. I'm sorry, Mr. Rozumowski. Can we ask you a few questions? Yeah, I got that. Yes, of course. Okay. Чи вважаєте ви, що філософія допомагає і Аристотеля, якого задали, і республіка, які до сих пір актуальні в нашій сучасній політиці? To your opinion, do you think that philosophies of Platon and Aristotle are still, and their huge works are still actual for Ukraine and for the world in general? Yes, of course. Otherwise, we would not even be using Aristotle's terminology. We've been shaping everything around that. Так, вже ж, в іншому випадку ми б їх не використовували, вони будують усе, що навколо нас. It was when, you must remember that Aristotle is the one who actually defines
what is aristocracy, what is democracy, what is monarchy. Yeah, and these concepts have been with us for the last 2,000 years. Філософія Аристотеля – це те, що оприділило такі поняття, як аристократія, такі поняття, як демократія, і ми користуємося вже цими поняттями близько 2000 років. Будь ласка, ще запитання. No more questions? Could be sad. Yes, question. Будь ласка, пане Грегор, скажіть, будь ласка, які ваші на даний момент YouTube-проекти, можливо, суспільні проекти спрямовані на відбиття російської агресії в інформаційному плані, в плані інформаційної агресії, російської брехні, російських фейків? Mr. Rozumowski, could you please tell us more about your social project, media projects that are reflecting the Informational. Yes, informational aggression of Russia towards Ukrainians. Well, there are two things. One is the Russian activities in Western Europe that are tremendous. They're incredibly, they've been investing an incredible amount of money over decades, which professionally speaking is, of course, has to be respected, but from the content is quite the opposite. What I'm doing is, well, I've got a YouTube channel that is not very successful, but the power of reason. At the moment where we are undergoing talks with Freedom TV, and they are so kind as to take those 15 episodes that I made and to dub them in Russian, to contribute to making Russians understand what is wrong. So let me translate. Російська медіа-активність в Європі зараз величезна, і з професійної точки зору ми маємо її поважати, хоча насправді усе навпаки. Зараз щодо мене, я маю свій не надто успішний YouTube-канал. Також наша команда веде переговори з каналом Freedom, щоб озвучити там кілька тез, які, можливо, змусять замислитись росіян над тим, що правда, а що ні. So this is one small thing. The other thing is what I'm trying to do is not just by social media, but also in person. Well, I have about once a week, I contribute to some panel, or sometimes also on the electronic media, but normally in a panel discussion somewhere, I just describe the situation, and I'm speaking about the historical context and dimensions of this conflict or this war. But it's not so easy. Я також часто беру участь в панельних дискусіях на тему російської агресії в Україні, де я намагаюся висвітлити, що правильно, а що ні, але не все так легко, як здається. Окей, наступне, next question. Дивіться, ми, українці, давно перестали вірити в хороших русських, бо є такий сленг. На то у нас є дуже суттєві причини, так, і, на жаль, негативний досвід. Скажіть, будь ласка, чи вірить ще Європа в хороших русських і що до їхніх, ну, скажімо, таких твердолобих аналітичних спроможностей можна достукатися? Okay, so we Ukrainians have learned to despise good Russians, as we call them. So we do not believe them, and we do not believe in existence of good Russians, and we have like a good solid reason for that. And can you please tell us if Europe still recognizes good Russians?
their existence in this world, and does Europe believe that it's possible to make Russians believe in what's right again? Well, that is a complicated question. You know, there are enough Russians in the West who have arrived here as youths in the 90s, and they have basically not much to do with the present situation or with the present government. I know several artists who came here and they don't recognize anything anymore. So in that case, I would say they are good Russians, but then again, they're not Russians anymore. They're already Western Europeans, so it's a bit murky. Apart from that, yes, there is this phenomenon of, well, Anna Netrebko, for instance, who's being treated like a star, like a diva everywhere. Well, do you want to translate, perhaps? Okay, thank you. So, це складне питання. Але це складне питання. Наприклад, я знаю особисто кількох росіян, які приїхали в Європу, на захід Європи ще в 90-х роках, як молоді люди. Знаю кілька митців російських. Вони вже не визнають Росію, тому, можливо, я б сказав, що вони хороші росіяни, але це питання, знову ж таки, складне. Насправді, це поки що було все, в принципі. Окей. Вони визнають, що вони вже не росіяни, ти знаєш, хороших русських не існує. Тобто ми емпіричним методом дійшли до цього. Ну, то я жартую, звичайно. Так, але він точно не існує. Ми продовжуємо далі. Так, зараз я би ще хотів представити одного із таких співініціаторів. Sorry. Actually, there's one thing I wanted to add. You've got examples like Anna Netrebko or others, who have been paid by Gergiev or by Gazprom or by employed by Gergiev and paid by Gazprom, and regrettably, a lot of these individuals are very active, and they're really doing propaganda for the Russian Empire, which it is. So that's the point we must say. Not so good Russians, definitely. And they are very influential because many of them have a lot of money, and money is always a good way to exert influence. It's a very useful tool. Okay, pardon me, I'll translate. Отже, до попереднього питання є кілька особистостей, які проплачені російською владою, проплачені Газпромом, і вони ведуть дуже ефективну політику в Західній Європі через те, що їхній вплив полягає в тому, що вони мають гроші. Є гроші, є вплив. And a lot of Western Europeans who have simply been corrupted and have been working, for instance, for Russia Today. I mean, Russia Today is full of German citizens. I don't know whether you know Russia Today. It's a propaganda channel of the Russian government. І багатьом західним європейцям насправді платять за їхню участь у російській пропагандистській машині. Дякую. Thank you. Дякую. Хотів ще представити одного із співзасновників нашого товариства, студента, який навіть частково є натхненником, так, що він дуже активно розвиває історичний напрямок, хоча сам не є істориком, так, не є юристом, так, не гуманітарієм, можливо, частково. Народився в гуманітарії. Марко Климент, він розкаже вам доповідь на тему про відновлення, на 105-ту річницю, так, і з таким, напевно, вже на сьогодні заключним словом, так? Чи ще є, можливо, запитання? Ще одне. Чи ви вважаєте, ви успішні з першої столітті? У нас в Україні відновлення монархії, щоб українці обрали собі монарха, ви говорили, що ви нащадки колишньої Росії. Монарха, чекайте. Що ми нащадки колишньої Росії з нашими князями, а не росіяни. Бо що Росія була
З української перекладається як Русь. Okay, one more question. Do you think this a utopia that Ukraine can actually come back to its monarchical style of rule? For example, do you think it's possible that Ukrainians will at some point in the future choose a hetman for themselves and in this way move away from Russian imperialism? Because, for example, even Russia from Greek translates as Rus, which directly is related to Ukraine. Well, I mean, this historical nonsense of Russia that claims to be connected in any real way to the Rus is ridiculous anyway. You've got the creation of Vladimir Suzdal in 1220, and then you've got 1120, sorry. And then you've got Andrei Bogolyubsky, who comes in Ataksky. I mean, this is the time frame between something like 30 years or so. That doesn't really, it's not quite enough to say they were even a part of the Kiev. But the question is always one of, it affects a question of usefulness and necessity. If in reality in the West you have endless amounts of monarchs, just not called that way. When you have a president who's basically there to inaugurate the parliament and to nominate the ministers, he's a monarch. He's just not called, not given any other title. In Austria, at the moment, we have, I think, 4 or 5 former presidents who are all very expensive, and so it might perhaps be a better idea to have something different. But I think that's something that history decides, and then goes for long. Look. Oh, sorry. Perhaps you want to. That's fine. I remember everything. Отже, це історичний нонсенс, те, що Росія вважає себе пов'язаною з Руссю, тому що ми маємо факт того, що Володимир Суздальський був утворений в 1120-х роках, а після того зразу Андрій Боголюбський почав атакувати Київ, тому це історична нісенітниця. Що ж до монархії та гетьманату, Україна сама вирішить, чи їй це потрібно. І просто зважайте на те, що в Західній Європі ми маємо дуже багато країн, де є монарх, але попри це є парламент, є міністр, є президент. І, наприклад, в Австрії ми маємо як монарха, так і 4 колишніх президентів. Тому монархія – це питання, крапки якого над «і» ставить історія. What is, from my opinion, setting a very bad example, is the system in the UK, which used to be based absolutely on the Aristotelian model, and where you get the feeling that the present ruling families are not doing their job anymore. Yeah? They're not contributing in any meaningful way. They're basically just going to parades or kissing babies, which is not exactly what their job would be or should be. Наприклад, у Британії ми маємо монархію класичної аристотельської моделі, яка, щоправда, зараз, мабуть, не є ефективною, тому що все, що зараз роблять монархи у Британії, це ходять на паради і на камеру цілують своїх дітей, але це, мабуть, не пряма їхня робота, вони мали робити щось ще. And if you look at this absurd wealth that they possess, and also some of the other families, Holland is by comparison, or objectively speaking, really good, but the Windsors are simply too rich. So there's no reason why they should have so much. Yeah? There's simply no reason. There's no connection to their duties. Можна глянути, наприклад, на голландську модель, які, якщо не помиляюсь, сім'я Віндзорів,
І так, тобто їхня модель є досить непоганою, але вони просто дуже багаті. Ця сім'я просто дуже багата. So if Ukrainian people decide at some point it might be a good idea, then it would be a good idea. As simple as that. Дуже дякуємо, пане Розумовський, за те, що долучилися до нашої конференції і погодилися дати таку обширну доповідь на тему відновлення нашої держави традиційної у формі Гетьманату. Сьогодні 105-та, 29 квітня буде 105-та річниця відновлення Гетьманщини. І це є дуже важлива дата для нашої історії, бо це не є якась столітня подія, яка була десь там один день. Бо Гетьман Павло Скоропадський 105 років тому відновив Гетьманат за зразком тої держави, яку відновлював Богдан Хмельницький у 1648. Ту державу, яку відновив Хмельницький, вона опиралася на традиції королівства руського, яке створив король Данило, і на княжу добу, на Володимира Великого і багатьох інших великих володарів української землі. Тому, відзначаючи день 105-ї річниці, ми не відзначаємо одну подію, ми відзначаємо безперервний процес державотворення української сутності, українського духу. Українська держава, вона буде і є, як і була 100 років тому, і яка буде. Яка була і є завжди. Тому я дякую вам всім за те, що ви завітали до нас на нашу конференцію. Я дякую, що Василь Васильович дав мені заключне слово, щоб підсумувати дані підсумки. Я дякую пану Розумовському, що долучився до нашої конференції. Це є важливий етап для нас всіх, для молоді. Бо молодь буде творити державу в подальшому. На молоді опирається майбутнє нашої держави. І тільки пам'ятаючи історичну дійсність, історичні моменти, історичні перипетії, ми зможемо побудувати в майбутньому українську державу, яка буде опиратися на традиції, яка є головною суттю для існування української нації як такої. Тому дякую вам за те, що ви прийшли, дякую вам за те, що ви завітали, і дякую, що ви будете пам'ятати, принаймні згадувати після цієї конференції дії, події, вчинки великих українських митців і діячів. Важливо зазначити ще наостанок, скажу про гетьмана Павла. Гетьман Павло відновив українську державу. Він створив українську армію, Українську академію наук, українську бібліотеку. Він створив багато установ, які діють по сьогодні, але в видозмінній формі, але він їх заснував. Він відновив український флот, створив, започаткував українську кіностудію, першу кіностудію. І багато-багато установ. 200 років ми були під Російською імперією і не було навіть початкової школи, яка викладала українську. Він це зробив за 7 місяців. За 7 місяців всі українські великі наукові установи почали свою діяльність. Україну визнала навіть незалежною державою. Це було за 7 місяців. Зараз ми повторили такий же самий результат, але за 30 років. Чому так? Бо тоді українська нація об'єдналася після боротьби. Після 200 років, по суті, колоніального етапу нашої держави в Російській імперії, ми в боротьбі об'єдналися, і гетьман Павло об'єднав навколо себе діячів, таких як Дмитро Дорошенко, такі як Кочубей, такі як В'ячеслав Липинський, Шелухін дуже великий був, багато було міністрів, які також займалися діяльністю української держави і її процвітанням. Тільки зараз ми зможемо побудувати нашу державу, якщо ми будемо об'єднані, так само, як і об'єднав навколо себе гетьман Павло багатьох діячів українських, так само, як і гетьман Богдан, так само, як і король Данило і Володимир Великий. Дякую вам і пам'ятайте, що ви є козацького роду. Дякую. Я не знаю, напевно, якщо є змога частково перекласти текст, який хто сказав. Okay, no problem. Okay, so I'll translate the speech that was just delivered by one of our students.
our student Marco has initiated the creation of a historical society, a historical club in our university. And today, students on the upcoming anniversary of the 105th anniversary of Ghetmanat, of the latest Ghetmanat in Ukraine, we have gathered here to listen to you and also to present our historical club in our university. So Marco was just saying to our students that we should remember what is important for Ukrainian nation and for its future development. We should remember the great contribution of Ghetьман Павло Скоропадський to our country, who had ruled the country for only 7 months, but had that changed a lot. Yeah. Had achieved so much. He had established the Ukrainian army, the Ukrainian fleet, also the Ukrainian Academy of Science, and also many other cultural institutions started working again. And now we have the same in our country, but actually we have received it in only 30 years of independence. What Skoropadsky had managed to do in 7 months. So we should all remember, we are deeply thankful to you for delivering this speech. It was highly interesting for us. And we were happy to have you here, even online. And Marco has concluded his speech that all Ukrainians should remember that we are a Cossack generation. We should remember that. Yeah, that's actually extremely important. If you could inform me or keep me informed about this historical club, I would be interested to know more about that. I would appreciate. Anyway, I thank you for the time you accorded me, because you've been sitting there and listening to me. And I wish you all a nice day and a good continuance of your work. And well, Slava Ukraini, and hope to see you soon. Okay. Пан Розумовський просить надавати йому інформацію подальшу про існування історичного гуртка. Він хотів би якось долучатися до його діяльності. І також дякую за те, що ми його вислухали. Дякую Марку за його промову. І бажаю нам гарного дня і сили. Велике спасибі хотілося б сказати сьогодні всім тим, хто прийшов за своїм таким науковим національним покликом. Велике спасибі викладачам, які сьогодні тут разом з нами, Інна Васильівна, Василь Миколаївич. Велике спасибі і дуже мега приємно за такий якісний транслейт, за такий якісний переклад. Реально відчуваєш, що ти десь на якісь міждержавній зустрічі, де дуже фахові і серйозні люди. Ну і сьогодні принагідно тих людей, які мають бажання розвивати себе в цьому напрямку, в історичному гуртку, я хочу сказати наперед, що це не буде суто якась наукова діяльність, ми не будемо займатися паперами, ми будемо робити контент, ми будемо робити відео історичне в плані і краєзнавства, в плані історії наочної. Ми будемо їхати в Україну, ми будемо робити відеоконтент для Ютубу і для нас, в першу чергу, для себе, по наших туристичних красивих місцях, тобто в різному форматі, щоб ви собі розуміли. Хто бажає долучитися, там Марко вже певних людей, які виявляли бажання, долучив. Хто ще не долучився, зараз в приватному порядку піде до Марка, він нас долучить. Ну і користуючись нагодою, принагідно хочемо запросити пана Грегора Розумовського, як голову роду Розумовських, як ваша світлість герцога von Wigstein, так, до нашого університету, до УКД. Ми організуємо хорошу зустріч. У нас є такий формат зустріч з успішними людьми, так що Mr. Gregor, welcome to УКД, welcome to University King Danilo. Так, чекаємо. Ну, всім на сьогодні дякую. Ну і урочисто оголошуємо відкриття нашого історичного клубу, нашого історичного. Всім дякую. Good. No.
Дякую до побачення. Okay. Thank you. And thank you very much to the young lady who made the translation. I was really It was an honor. very impressed. Very impressed. No, because I know enough Ukrainian to understand what comes out. So it's okay. Thank you very much. Bye-bye. Bye.